That's it, that's better. Okay. Ben, that's a pen. Go. To the left, to the left, to the left, to the left, left, your left, your left. Check your mouth. We are going to say, open your mouth, and if you see any donut bits, you might have to run back. So everything needs to be finished. Okay? Steady, go. Oh, අපිට පේනවා දැන් හොඳට බිම දිගා වෙලා මේක කන්න බලනවා අපේ පුතාලා. The hands behind your back. And the big one. Make sure you chew it well, otherwise you might get choked. Eat everything, okay? Eat everything. It's a very good exercise for you as well. Big bites. No, eat up. Hands behind your back, remember? Well done. If any of you need some water, please come. Finish that one. Big bites. That one. Remember to eat everything, then you run back, okay? Now you can run out, run. Hope everything's finished in your mouth. We have a winner and we have Sinet Hidurangala as our first place, who has taken the first place on this game. Well done, Sinet. We still have some. Just little. We still have some. We still have second and third place each as well. Because if someone got stuck, I have to eat that. Well done, Fernando has taken the second place. And Dirusha became the third place. Well done, boys. You still can enjoy your donut. Well done. Don't give up. Well done. Excellent. First place is Ruvini. And the second
Ashley, and the third place is Satil. We've got three winners. Thank you. Everybody, thank you very much. Finish mandali vidittu dana. Sena. Look fun. Oh, Winnie. right. අපි මේක කොහෙන් පටන් ගන්නවා? What's your name now? Khalidu. Khalidu Attanayaka. So, what are you dressed up as? A politician. Very interesting. Have you got a special name? So, we've got Khalidu, politician. I can see with the red thing that who you represent. Ashley, we got Ashley. And what are you dressed up as? A singer. Can you sing a song? I'll be tall enough to reach the branches. That's why I need to reach to climb the trees. You get to climb when you're grown up. Well done. It's good singing. Right, and then we've got. And what are you dressed up as? A king. Very interesting. Have you got lots of powers? Well done. Do you have a kingdom? Well done, thank you. What's your name? We have Tehana. What are you dressed up as? As a black and white princess. A black and white princess. Very interesting. Can you do a princess pose? That's okay, thank you. And then we've got, what's your name? What are you dressed up as? Tikirilia? Can you do your dance? Tikirilia dance? I think Tikirilia is taking her time and thinking what to do. Sanaya, we got Sanaya, and what are you dressed up as? An Egypt queen. An Egyptian queen. Can you do an Egyptian dance? Well done, thank you. I was nearly going to get knocked on you. What's your name? Well, You dressed up. Pinocchio? Oh, have you been lying a lot? No. Thank you, and that's Pinocchio. Well done. Evelyn, and what are you dressed up as? Sastrakari. What's Sastrakari? Can you say something? Okay, I'm going to give my palm. What can you say? Can you tell me a Sastra? She's gonna win the lottery. Quinoa. Sadra quinoa. What's your name? Next me, Let me, what are you dressed up as? a Vedda girl. Wow, can you do a dance? Can you say something? Yeah. Oh yeah, oh giant. Oh yeah, Ojai, well done. And what's your name? And what are you dressed up as? Father. A farmer. What are you farming? What do you like farm? Can you do something? Oh, is that really sharp? I can see that. Thank you. And what's your name? And what are you dressed up as? I can see. Are you going to the market? Yeah, I can see that. Can you walk and show me? Show me. She's the ambulance. Ambulagain kina. Hurry. Can you show me? Yeah. Okay. Walk and show me. Okay. Thank you so much. Okay, everybody stay in the line so that we can take one picture because you all look magnificently beautiful. Yeah.
I can see that you have gone to... Hello children, you all look so beautiful. So it's very difficult for us to select 1, 2, 3. It's just a mere case of selecting somebody which is connected to Sri Lanka, we'll say, okay? But otherwise you all look so beautiful and we are very happy that you participate in it. Yeah? Keep up for the next year as well. Okay then? And please remember you are all going to get a treat. Okay? Okay, let me take a picture. Is it king? King. Now our second. Who is the? Just wait for a second. Ada produk hati-hati alangin. Tapi kita sudah kita. Well done. This is our third winner representing Sri Lanka. Never forget him. අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්ක මෙතනට කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා දැන් හැබැයි පිරිමි කට්ටිය පස්සට ගියා කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. අපි කැමති පිරිමි අයටත් මේකට එන්න කියලා ආරාධනා කරන්න.
This is for Shriyani and Shriyani sir, Bhumi Stuti. I'll take it back. ආයුබෝවන් ඔබගේ යහපත් සිතු මිතුවන ඔබගේ අරමුණු කරා යහපත් අරමුණු කරා ඔබේ දිවි ගමන පදවාගෙන යන්නට හැකි වන ශුභ නව වසරක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මුලින්ම ඔබට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Good afternoon, Venerable Monks, the Worshipful, the Mayor of Redbridge, ladies, gentlemen and children, and welcome to the 2017 Redbridge Buddhist Cultural Centre's Sri Lankan New Year Festival. We have an amazing store of dances and singing for you today, performed by your very own community members, including the children. කුසුම් පිපි තුරු මතේ සුවඳ හමයි දසාතේ කෝකිල කූජනය නැගෙයි නියගොමු අතරේ මధుර වසන්තේ එංගලන්තයට කෝකිල කූජනය ඇහුනේ නැතුණත් ලංකාවේ ඉපදෙන ඔබට කෝකිල කූජනයේ මధుර ගීරාවය ඔබට මතක ඇති. රෙඩ්බ්‍රිජ් බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ගෙනෙන රෙඩ්බ්‍රිජ් වසන්ත උදානයයි මේ ආරම්භන්නේ. As with all Sri Lankan functions, we always start with the inauguration ceremony, where we invite respected members of the community to light the oil lamp. So without further ado, may I please call upon the Venerable Monks, the Worshipful, the Mayor of Redbridge, Mr. Mayor Gurdiel Bumrah, MP for Ilford South, Mr. Mike Gapes, MP for Ilford North, Mr. Wes Streeting, Deputy High Commissioner, Mr. Sugishwara Gunaratna, Chancellor for Valentine Ward in Ilford, Mr. Ross Hatfull, the Trustee and Chairperson of Redbridge Faith Forum, Jackie Grieve, and other members from the Faith Forum. If I could please have you to come to the front to join us in starting the ceremony and light the oil lamp. සංස්කෘතික සංදර්ශනයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට මුලින්ම පොන්තෙන් පමණ සම්ප්‍රදායගත සමුදාය පොන්තෙන් පමණ දැකියවන සංස්කෘතික සුගීශ්වර ගුණරත්න මහතාට ඉල්ෆඩ් කවුන්සිල් සභාවේ කොන්සන්ට්‍රේට් මහතාට රෙඩ්බ්‍රිජ් සර්වාගම සංවිධානයේ ජන සභාපති ජැකි ග්‍රීන් මහත්මියට අපට ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා. මංගල බේරි වාදනයේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ නර්තනාචාර්ය නන්දන වෙරපිටි මහතා. පහන් සිතින් පහන් දල්වා උත්සවයේ වැඩ කටයුතු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්නයි ප්‍රාර්ථනා කරමින් තමයි අපේ ගෞරව ආරාධිතයන් විසින් පොල්තෙල් පහන දල්වනු ලැබුවේ. Next, to kick off this afternoon's festivities, we have the girls and boys of the Redbridge Buddhist Cultural Centre's Sunday School to perform for us
the Jayamangala Gatha, the stanzas of victory, which are sung at the start of every function to invoke blessings for the festivities. ජයමංගල ගාථා ගායනා කරමින් උත්සව සභාවේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක වන්නට දහම් පාසල් සිසුයන් සූදානම්ෙන් ඉන්නවා ජයමංගල ගාථා ගායනා කරන්නට. Please put your hands together to welcome the children of the Sunday school. සෙත් පැතමින් ජයමංගල ගාථා ඉදිරිපත් කරේ දහම් පාසලේ සිසු සිසුවියන් මේ අමාය රුක්මාල් බිනාරා ගෝමස් දිලිනි ජයසෝම හෙෂවන් මහේන්ද්‍ර නිදාරා නෙත්මි බාලගේදොන් නිතාර ෆර්නැන්ඩු නොවීනි ජයසෝම ඔවීනි සමරකෝන් සඳරි විද්‍යාරත්න සිනිත් හිඳුරංගල තිස්සර ජයරත්න නෙළුමි කොළිතුක්කු ආරච්චි සහ Dear Vijay Singha. Please put your hands together and give a warm round of applause for the girls and boys of the Sunday school that sang for us the Jayamangala Gatha. වාදනයෙන් සහාය වුණේ දේශන කාර්යවසම් සමග තාරුක ඉදමල්ගොඩ. Next, we have the ritualistic dance, the Puja Natama, performed by the girls trained by Sayuri Sera Singha. This dance is performed at the beginning of a show in order to invoke the blessings of the gods, particularly Goddess Saraswati. It is also to invoke the blessings of the parents and teachers and everyone gathered here today.
සංස්කෘතික සංදර්ශනයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සකල කලාවන්ට අධිපතිනි සරස්වති දේවියගේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමටයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ. සරස්වති දේවියගේ අවසර ලබා ගනිමින් මේ නර්තන පූජාව ඉදිරිපත් කිරීමට මෙහි සරස්වති නර්තනය ඉදිරිපත් කිරීමට සියලුම දරුදරියන් දැන් සූදානම්. ඔබට සරස්වති නර්තනය නරඹීමටයි දැන් සූදානම්. Please welcome Ansini Fernando, Hansi Dassanayaka, Ovini Samarakun, Sunli Fernando, Senadi Samarakun, Shania Hewa, Nadara Netmi Balage Don, Shania Lama Hewage, Charmali Pereira and Leona Jairatna.
කතාව පැවැත්වීමට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන්නේ රෙඩ්බ්‍රිජ් බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ගරු සභාපති තැන්පත් රෙඩ්බ්‍රිජ් බෞද්ධ විහාරයේ විහාරාධිපති ධූරන්දර ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍ය පෙතිගම්මුවේ හේමරතන අපේ නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට. Happy Sinhala New Year, everyone. Next, we'd like to welcome Venerable P. Hemaratna, the President and Trustee of Redbridge Buddhist Cultural Centre and the head of the Vihara, to come up and give his welcome speech to you. Okay, first of all, to observe 5%, please stand up and say Namo Tassa. Namaskar again. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi. Venerable Reverend Mrs. Mahasangha, distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, dear children, once again, it is with great pleasure I welcome you all to our Sri Lankan New Year festival organized by the Redbridge Buddhist Centre, Balfour Road, Ilford. First of all, I respectfully welcome Venerable Buddhist monks, Venerable Kalavani Ananda Nayaka Thero, Venerable Paduki Panyavasa Nayaka Thero, and Venerable Tishapurananda Sara Thero. We have many special guests here today. First and foremost, being the worshipful mayor of Redbridge, Councillor Goodwill Bamra. We have met before, and I was honored last month at being asked to give Buddhist blessings within the town hall prior to the inauguration of council meetings. I wish to return my feelings of hospitality by having this worshipful here today. Also, here today is our regular Member of Parliament for Ilford South, Mr. Mike Gibbs, of whom we have had much interactions over the years. I am particularly grateful for Mike's endearing help and support with especially visa issues for visiting monks to our Buddhist center. I would like to welcome once again our other local Member of Parliament for Ilford North, Mr. West Streeton. Mr. West Streeton kindly organized a wonderful trip for the Redbridge Faith Forum members to the House of Parliament in March, which gave us a great insight into its internal functions. Next, I would like to give a very warm re-welcome to Mr. Ross Hatfull, our regular councillor for Valentine Ward in Ilford. Ross has been here many times before and is now probably familiar with some of our activities. I would like to thank Ross for his kind letter of support and appreciation last year. Our Sri Lankan Deputy High Commissioner, Mr. Sugeshwara Gunaratna, is here today. I recollect him being here before. I would like to warmly welcome our Deputy High Commissioner. From Redbridge Faith Forum, here today is Jackie Grew, Chair of Redbridge Faith Forum, along with Mr. and Mrs. Angela and Banner and other members of Faith Forum. All of the above have busy agendas, and I thank them for finding time to be here today. And I would like to ask our community to give your support to our
local MPs, especially in future in June. The Red Bridge Buddhist Center organizes this New Year festival with the objectives of enhancing the New Year traditions and values in Sri Lankan children who live in UK and give them an opportunity to familiarize with Sri Lankan cultural heritage. එරබදු මල් පිපිලා ඉදිරිපත් කරන්නේ අංජලි අත්තනායක, අංජන අත්තනායක, චනාය තත්‍රිආරච්චි, දිලානා විජේසිංහ, ඩියන් විජේසිංහ, දිනුර රාජරත්න, එබින් මෙන්ඩිස්, ගේල් බණ්ඩාර, කලිඳු අත්තනායක, කබීන් දහනායක, කුලන් ජයවර්ධන, මැතිව් ක්‍රොකර්, නෙත්මි කනග්ගර, නෙත්වන් උඩවට්ට, නිතාර අත්තනායක, රශ්වින් උඩවට්ට, රියොන් පෙරේරා, සතිල් තුඩුවගේ, සයුල් පණ්ඩාර, සෙනාය ඩිසිල්වා, සුනුමි කොට්ටිතුවක්කු ආරච්චි, ශහිල් පිටිවැල, සුවේන් වික්‍රමාරච්චි, තමාරා දෙවප්‍රිය, තෙහාන විතාන, ටියානා අමරදාස, විහාන් ජීවත්තරගේ. Next, please welcome our youngest and cutest children of the Sunday school to perform for us a dance to Erebadumal Pipila. Please put your hands together and welcome the kids. කියන්නේ අපිට මොකක්ද කියලා ටිකක් කියලා දෙන්න අපි ඔවිනි සමරකෝන් දිනයට දැන් අවස්ථාව දෙමු. Hello and Happy New Year. Now we'll be getting a speech by a younger member of the Dhamma School, and she'll be talking about the Sinhala New Year, what it means, when we do it and why we do what we do.
I hope you enjoy it, and also if you want more information about it, Venerable Hemratan has also written a brief article about it at the front of your booklets. So please enjoy the speech. Venerable Mahasangha, distinguished guests, dear parents and friends, Sinhala and Tamil New Year Festival. The Sinhala and Tamil New Year, or as we call it Alut Aurudu in Sinhala, has become an important national holiday for both Sinhala Buddhists and the Tamil Hindus of Sri Lanka. It is unique because it is not celebrated in any other country as a national festival. Alut Aurudu, which is rich in culture and tradition, can be celebrated by all as a national festival, and its unique features are made use of to promote friendship amongst people. There is greenery everywhere, fresh leaves on trees, flowers in bloom, vegetables and fruits in plenty, as well as the songs of birds in the air. The aroma of sweetmeat, the sound of raban, a traditional drum, and the cuckoo bird koha singing symbolize that the entire country is ready to celebrate this national festival. Also, the red flowers, namely called Erabadu, brings a nice reddish environment which is attractive for everybody. This is another sign which is representing the Sinhala New Year. Kaju Puhalan is fading as a symbol of the Aurudu. These are ripe red, orange and yellow cashew fruits nicely bundled together during this season. Before Aurudu, it is customary for every housewife to give a new look to her old house. People especially buy new clay pots to prepare kiribat, also called milk rice. To celebrate the New Year festival, different kinds of sweets are prepared, such as kaun, a small oil cake, kokis, alwa, atirasa, asmi, and many other sweets. These sweets are prepared at least 3 days before the New Year, using rice, flour, and sugar. The customary bathing for the passing year is equally important. Rituals associated with the Alut Aurudu began with bathing on the last day of the old year and viewing the moon on the same night. A herbal bath gives physical purification, however practicing this event with Ayurvedic medication is very rare in modern society. When it comes to the Sinhala and Tamil New Year, there is a period of few hours in between, which is called Nonagata or Punyakala, the inauspicious time. It is a neutral period, and during this period they refrain from doing other activities such as cooking, eating, and studying. Everyone occupies themselves in spiritual activities by visiting temples. It is for this reason that it is also called the Punyakala. The spirit of New Year sets in when everyone dresses in new clothes and wishes their family and friends with Subha Alut Aurudu, meaning Happy New Year. Later on, families gather at a place, ideally at the entrance to the house or the centre of the house, where a pot full of milk is boiled. As the first rays of the new year begin to fall, watching the milk overflow from the rim is a sight meant to bring boundless joy and bounty into one's life, and symbolising which brings the prosperity in the new year. There is also an auspicious time for the women folk to commence work at their respective homes. Facing the specified direction, they light the hearth to prepare the traditional kiribat. This is the time that the whole nation makes milk rice at the same time. This can be identified as a characteristic of unity, peace, and equality of the country. The traditional oil lamp is lit, and meals too are taken at an auspicious time. People eat prepared milk rice with their family. It symbolises that taking meals at an auspicious time with all family members sitting together is a noble and healthy custom. We worship our parents and elders, as well as do some financial transactions with them. Usually, visiting relations and friends, exchanging presents, and greeting them with a sheaf of betel is the order of the day. The custom of offering betel to parents and elders symbolises the act of paying gratitude. The children in turn receive blessings from parents. The sense of goodwill and friendship among relations and friends is also seen during the festival time. The new year ends by leaving for work on an auspicious time. Both communities use the Sinhala and Tamil New Year season to refresh and rededicate the cultural obligations to many centuries of unbroken customs based on social ethics. The New Year season is a period that provides opportunities to erase petty differences and misunderstandings among relatives and friends, as well as renew their mutual affection.
With the modern society, most people have neglected these valuable customs, but these things directly help to change attitudes and to reach success in human life with good qualities, especially a family and a social relationship. So we have to rethink these things if we need to share the value of peace within our family with our next generation. It may cause to reduce conflicts, not only between children and parents, but also amongst the members of their society. This is the message Sinhala and Tamil New Year brings us every day. Thank you. Now we would like to perform the most important New Year custom. It is customary to offer betel leaves, bulak, to the monks, parents and elders. Betel is given to the monks at the temple in the eve of the New Year, or at the first visit to the temple in the New Year. The blessings received from the monks are indeed important and indispensable for good fortune and prosperity throughout the New Year. Betel leaves are offered to the parents and then to other elders. It symbolizes the asking of pardon for any misunderstandings or wrongdoings during the past year and the desire to make peace with the dawn of the new year. This is also done to invoke blessings for building cordiality, intimacy and oneness during the new year. Thank you. Mayor of Redbridge, Gurdil Bumrah, to the stage to address the audience. මීළඟට අපි ආරාධනා කරනවා රෙඩ්බ්‍රිජ් නගරාධිපතිට සභාව අවතා කතාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට. Hello, good evening to you all. Good afternoon. Are you having good time? Yes. Come on, let's have a bit loud. Are you having good time? Yes. Thank you, that's good. I just want to make sure before I talk to you, you're awake, fully awake. Can I now address you, Mr. President, my fellow colleagues, Mike Gibbs, MP for Ilford South, and West Streeting, MP for Ilford North, MP Councillor Ross Hetfield, and then ladies and gentlemen. It's really wonderful for me to come here today, to join you today in celebrating your new year. I'm just asking the Deputy High Commissioner, sorry I mentioned your name. Thank you. I was just asking him because I've been to about 10 different festivals this month, and they were all on 14th of April. And your one is also supposed to be on 14th of April. I had a different history regarding each one of them. Did you know that the Bangladeshi community also celebrates New Year on 14th of April? They can extend it up to 15th, but that's about it, 14 to 15. Did you know that the Sikhs also celebrate Vaisakhi New Year on 13th or 14th of April? And also, some other parts of middle part of India also attended their one on 14th of April. So I'm just trying to find the connection. We all talk on 14th of April. I know it's the harvest season, and harvest season obviously the starting of the new year. So whatever the history is,
because the history regarding the other mentioned to you is in 1536, the then Indian government that was under Akbar, they had difficulty collecting taxes. So they decided the best thing to do is, when the harvest is done, start the new year, and then we could go and collect all the taxes. And this is how the new year came into being. But obviously, the one in Sri Lanka is slightly different. Doesn't matter what the history is. Happy New Year to all of you. I don't know whether in Sinhalese do we say Shubh Nav Barsh, but which means Happy New Year to everybody. I was very impressed with the dances we had before here for very young children, and also very impressed with the young lady who spoke earlier on as well, because what I'm looking at is that we need to be connected to our own culture and tradition, and you're demonstrating today your connection with one, first with your language, number two, that the children being taught the culture and tradition, which is really wonderful. Because unless we look after our roots, where we came from, unless we look after the tradition, sometimes that is lost in between. And as the mayor, something which happened just behind me with all the devotees and with all the elder ladies coming, and in fact the children coming along to offer them and also kneel before them. And then the message behind this one was, whatever wrong thing be done, let's forgive them. That's really a very powerful message, to have harmony within the community, to have harmony and peace within the family. That's a message which I've been preaching as well. All different communities to come together to have peace and harmony. Forget what division, forget whatever wrong thing each one has done. So that tradition to me is really a great tradition, a good value within a community itself. And if in fact you do it in practice, which I'm sure you do it, it's really something we can all learn from. If at the end of each year we sit together and say, let's forget what happened before, let us live in peace and harmony. That's really wonderful. I'd like you to put your two hands together for the ceremony you're holding for that very thing, that you're bringing peace to yourself, to your family, and to the rest of the community. And I think that message you can make sure you can spread to other communities as well. Because I personally think it's a wonderful message you're giving. My second thing, of course, is that as the mayor, I also like to make sure different cultures, tradition, dancing, other things are also recognized. So I'm also holding a function on 7th of May as well, would you believe? That 7th of May function is to do with music, dancing, whether you've got one instrument or groups coming along today. I invite your groups to come along to perform on 7th of May at Ilford Town Hall. It's a bit of a competition, there'll be other groups as well, but I'd like you to enter, because unless you get a platform, unless somebody gives you a platform, nobody else will know about your dances and music. Here I am actually offering you, asking you, come and take part in those things. I've done one before, not far from here, St. James Hockey Hall. So my purpose behind this one is to bring different communities together. Because if we work together in partnership, we can achieve a lot more. And that's really the purpose behind this. It's also for me a pride to see you all here together. In fact, the whole hall is sort of full up. I didn't realize we had so many people from Sri Lanka within Redbridge, but this is really wonderful to see you all coming together, all celebrating your New Year. So, lastly, can I wish you a happy New Year and have a wonderful, wonderful time, and also for the children to have wonderful education, and also wish them luck to carry on learning the language and carry on performing in the tradition that you have, so your roots are still connected. So thank you once again. Thank you. Entertained. This traditional drumming carried out by the ladies in the village was a way of enjoyment
for the for people at that time. It was indeed the sound of the new year, heard along with the cuckoo of the koha bird. In keeping up with our old tradition, we are now getting ready to beat the Rabana on this stage. You can also participate in this by giving our lovely ladies the verses or Raban Pada to play on their Rabana. හොඳයි. අපි දෙමු බලන්න රබන් පද කීපයක්. කවුද සූදානම් රබන් පද දෙන්න? මම දෙනවා අභියෝගයක්. මම කියන්නද රබන් පදයක්? ඔබ කියනවද? අපි ඉස්සරලා එකක් කියන්න. හොඳයි. කවුදයි රණ්ඩු කරන්නේ? නැන්දයි මාමයි රණ්ඩු කරන්නේ. මොකටද රණ්ඩු කරන්නේ? දුම්කල නැට්ටට රණ්ඩු කරන්නේ. සභාවෙන් ඉන්නවද කවුද? සභාවෙන් සූදානම්ද? මෙච්චර ලොකු සභාවක් ඉන්නවා. රබන් පදයක් දෙන්න. උඩින් වලට. උඩින් වලට උඩින් වරපෙත්තප්පු බිමින් වරපෙත්තප්පු උඩින් වර බිමින් වර කැවුම් කන්න වරපෙත්තප්පු උඩින් වරපෙත්තප්පු බිමින් වරපෙත්තප්පු උඩින් වර බිමින් වර කැවුම් කන්න වරපෙත්තප්පු. සභාවෙන් කවුද සූදානම් සභාවෙන්? අනේ මේ අපේ සිංහල උත්සවයේ හැමෝම රස විඳපුලා ආපු කට්ටිය නේද? කවුද සූදානම්? උඩපල ගත්තත් වට්ටක්කා බිම පල ගත්තත් වට්ටක්කා උඩපල ගත්තත් බිම පල ගත්තත් පුංචි ගෙඩි වට්ටක්කා. උඩපල ගත්තත් වට්ටක්කා බිම පල ගත්තත් වට්ටක්කා උඩපල ගත්තත් බිම පල ගත්තත් පුංචි ගෙඩි වට්ටක්කා. තව තියෙනවා. මම ආරාධනා කරනවා කාර්යවස මහත්මයාට. හැමදාම අපිට රබන් පද කියනවා. කවුද කැමති රබන් පදයක් කියන්න අපිට? එහෙනම් අපි කියනවා එක රන් රම්බුටන් ගස් දෙකයි ගිනි කුකුලන් පස් දෙනයි උන්ගේ කරේ බොත්තමයි බලන්න හරි ලස්සනයි. රන් රම්බුටන් ගස් දෙකයි ගිනි කුකුලන් පස් දෙනයි උන්ගේ කරේ බොත්තමයි බලන්න හරි ලස්සනයි. උඩින් වරපෙත්තප්පු බිමින් වරපෙත්තප්පු උඩින් වර බිමින් වර කැවුම් කන්න වරපෙත්තප්පු. මේ තමයි රෙඩ් බ්‍රිජ් ගමට අලුත් අවුරුදු හඬ රබන් වලින් අරගෙන අපේ රබන් වයන ලලනාවන් අපි එයාලගෙන් මහමු. අංගෝ මංගෝ මල් වඩන් ජම්පු ගහට ආවඩන්. අපිට කියන්න බලන්න මෙතුමේගේ නම සාන්ති දිසානායක. ශ්‍රේයාන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ. සෝනියා. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සැමට.
the Deputy High Commissioner of Sri Lanka in the UK, Mr. Gunaratne, to the stage. මීළඟට සභාව අමතා කතාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් සුකීශ්වර ගුණරත්න මහතාට අපි ආරාධනා කරනවා. Venerable Nayaka Theros, members of the Mahasangha, members of Parliament, Mike Gapes and West Streeting, Mayor of Redford, distinguished guests, fellow Sri Lankans, ladies and gentlemen. First and foremost, let me begin by thanking the Redbridge Buddhist Cultural Center for the invitation to be present here today as we celebrate the Sinhala and Tamil New Year. I bring to you the warm greetings of Her Excellency the High Commissioner, who unfortunately could not be here today due to constraints on her time. The New Year that we celebrated on the 14th of April and that which we celebrate throughout this month is the National Festival of Sri Lanka. It is important to us for a number of different reasons, but I believe there are three main reasons why the New Year festival becomes more important to us. Firstly, this is the only festival celebrated by both the two major communities back in Sri Lanka. As such, over 85% of Sri Lankans celebrate this festival, and it's by far the national festival of Sri Lanka. Secondly, if you take the festival celebrated by the major community in Sri Lanka, the Sinhala Buddhists, all of them are associated with Buddhism, whether it is Vesak, Poson, Katina, Dalada Perhara, etc. This is the only festival that does not necessarily have a Buddhist flavor. It is based on the movement of the sun. It coincides with the harvest season. And there are rites and rituals that do not necessarily have a religious flavor. And the reason for this, and the mayor touched upon it as to the history of this festival, but our scholars who have studied the New Year festival in Sri Lanka date it back to a time before the advent of Buddhism in the 3rd century BC. So the festival that you're celebrating this month has a tradition of over 2,300 years. Now, thirdly, the very essence of this festival is the idea of renewal, of rejuvenation. We wear new clothes, we clean our houses, we cook new food at the auspicious hour, we renew our kinships and our friendships, and we start anew. And this idea of rejuvenation is important at this juncture to the Sri Lankan nation as a whole when we engage today in the task of post-conflict nation building, as we look to reconcile between communities and forge a Sri Lanka that is truly modernistic, pluralistic, and democratic in outlook. And in this context, I must add that the wider international community has recognized our endeavors, especially over the last 2.5 years, as witnessed just the day before yesterday in the European Parliament, when the EU Parliament voted down a resolution to deny Sri Lanka the GSP plus trade concessions of the EU, which we are likely to get by the middle of this month. So the wider international community has recognized our efforts, and it is up to each and every one of us. There are around 400,000 Sri Lankans here in the UK. It's up to each and every one of us, not only to keep our cultural traditions alive, but to, as you forge your links in the UK, to also strengthen our roots back home and help our motherland achieve what we, all of us believe can be truly achieved. අවසන් කිරීමට ප්‍රථම මම සිංහලෙන්ද වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්නම්. එක්සත් රාජධානියේ සිංහල සම්භවයක් ඇති අය
ලක්ෂයකට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ශ්‍රී ලාංකීය සම්භාවයක් ඇති පිරිස ලක්ෂ 4කට පමණ ප්‍රමාණයක් වාසය කරනවා. ඒ නිසා වෙන්නේ නැති එක්සත් රාජධානියේ සතර දිග්භාගයේ මේ මාසයේ මැන්චෙස්ටර් වෙන්න පුළුවන්, බර්මින්ගම්, නොටින්ගම්, ලෙස්ටර්, ලන්ඩන්, බ්‍රිස්ටල් එක්සත් රාජධානියේ සතර දිග්භාගයේම සිංහල අවුරුදු උත්සව බක්මහා උළෙලවල් විවිධ පිරිස් විසින් සංවිධානය කරා. මේ ව්‍යායාමය රාජකාරී කටයුතු සඳහා එක්සත් රාජධානියට తాවකාලිකව ආපු මංවැනි උදවිය ඉතාමත් අගය කොට සලකනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම එක්සත් රාජධානියේ හැදෙන වැඩෙන අපේ දරුවන්, ශ්‍රී ලාංකීය සම්භාවයක් ඇති දරුවන්ට අපේ සංස්කෘතිකාංග පිළිබඳව, අපේ හරපද්ධතිය පිළිබඳව යම්කිසි හැඟීමක්, දැනීමක් ලැබෙන්නේ මෙවැනි උත්සවවලින්, පවුල තුලින්, සමාජය තුලින්, පන්සල ආශ්‍රයෙන් සහ ප්‍රධාන වශයෙන්ම දහම් පාසල ආශ්‍රිතව. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම අපේ මහා සංඝරත්නය කරන කර්තව්‍ය අපි ගෞරවපූර්වකව මතක් කළ යුතුයි. අවසානයෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම මේ කටයුතු සාර්ථකව කිරීමටත් ඉදිරි වර්ෂයේදී තිබෙන කටයුතු සාර්ථකව නිම කිරීමටත් අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලැබුවා වූ අලුත් අවුරුද්ද සාමයෙන්, සතුටින්, සෞභාග්‍යයෙන් පිරි සුබ නව වසරක් වේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන සල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. Hello again. We would now like to present to you a dance by Group C of Dhamma School, organized by Vishaka Pinnawala. It's based on a collection of songs from the 1970s, not the hippie kind, the Sri Lankan kind. And I hope that you enjoy this dance. මීළඟට අපේ දහම් පාසලේ ඉහළම පන්තියේ දරියන් පිරිසන්ගේ නර්තනය තමයි ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. ඒ ඉදිරිපත් කරන්නේ අංජලි ජයසූරිය, හිමසලි ජයරත්න, ජෙනිෆර් ක්‍රොකර්, ඔවිනි සමරකෝන්, සඳලි විද්‍යාරත්න, සනොලි පෙරේරා, සුරායා ගුණවර්ධන. පුහුණු කිරීම විශාකා පින්නවල. දෙන්තිනා මගේ නංගියේ ඇයි ගන්තෙරට වී දුම්මනේ. ලෙන්තිනා මගේ නංගියේ ඇයි ගන්තෙරට වී දුම්මනේ. පෙත්තරේ ළඟ පැන්තොටේ ගම්මානයේ පව් සෝදනා රත්තරන්දී කළු බලාකුළු චන්ද්‍රයාසේ පායනා. ලෙන්චිනා ඇති වැඩ කළාද ගෙදර යම් කළුවර ගුණා. ලෙන්චිනා මගේ නංගියේ ඇයි ගන්තෙරට වී දුම්මනේ. ලෙන්චිනා මගේ නංගියේ ඇයි ගන්තෙරට වී දුම්මනේ.
උලගෙදරින් දුම්බර කඳු වැටියේ කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ මනුකුල සිරිතට පතිකුලයට අද කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ උලගෙදරින් දුම්බර කඳු වැටියේ කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ මනුකුල සිරිතට පතිකුලයට අද කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ උලගෙදරින් දුම්බර කඳු වැටියේ කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ මනුකුල සිරිතට පතිකුලයට අද කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ වහක් නැත හෝ වහක් නැත නා කහේ තරුවක් වගේ දඹරත් තරන් හෙටදා සොඳින් කළ රූපයක් ඇඹුමක් වගේ කොහෙ ඇත් වහක් නැත හෝ වහක් නැත නා කහේ තරුවක් වගේ වාසනාවන් හරි වාසනාවන් වාසනාවන් හරි වාසනාවන් වාසනාවන් හරි වාසනාවන් වාසනාවන් හරි වාසනාවන් උලගෙදරින් දුම්බර කඳු වැටියේ පතිකුලයට කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ මනුකුල සිරිතට පතිකුලයට අද කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ උලගෙදරින් දුම්බර කඳු වැටියේ පතිකුලයට කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ මනුකුල සිරිතට පතිකුලයට අද කැන්දන් එනවා දුම්බර මැණිකේ වාසනාවන් හරි වාසනාවන් 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 මීළඟට කතා සභාවමතා කතාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපි ආරාධනා කරනවා ඉල්ෆර්ඩ් උතුරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෙස් රීටිං මහතාට. Hello. We now cordially invite the MP for Ilford North, Mr. Wes Streeting, to give us a speech. Thank you very much. Venerable Hema Ratana, Deputy High Commissioner, fellow members of Parliament and councillors, it's my great privilege to welcome you all here this afternoon and to be part of your celebrations with the Redbridge Buddhist Cultural Centre, which, as you will probably know, is located in my Gates constituency. But every year, I've been coming here for a good few years now, before I was elected as the Member of Parliament for Ilford North, but for the last 2 years at least, it's been my great pleasure to welcome you to Woodbridge High School in my constituency for these celebrations.
A new year is an opportunity to start afresh and to look to the future with optimism and confidence and hope. And one of the great things about this event in all of the years that I've been coming here is that, as with every event that we get to attend, as the Mayor was talking about earlier, one of the great things about Redbridge is our diversity, and that we have people of all backgrounds, all faiths, all cultures. And when you have the privilege of representing our community, you get a chance to experience other people's cultures, and I think that's a very wonderful thing. And I've been struck by two things every year that I've been coming here. The first is the wonderful performances by so many young people in your community who display such enormous self-confidence to speak in front of a crowd like this, to perform in front of a crowd like this, and I think you'll all agree that this year they've done us particularly proud, so please put your hands together for them again. They've been wonderful. And the second thing that really strikes me is that it's an opportunity for people to show, particularly for the young people, to show respect for their elders, which is a value and a trait that's sometimes too missing in our society, but also a connection to their heritage and their culture in Sri Lanka as well. I love my country, I'm very proud of it, and one of the things that makes me proud to be British is that we are a country that's open and looks with extended arms of friendship to the wider world, and that we embrace people with different cultures and welcome them to our country, who then in turn celebrate the fact that they're British too. But it is also important that people who do come here over generations from other countries have that chance to connect with their own cultural heritage, both their pride in being British, but also their family connections to their family countries of origin as well. Like Sri Lanka, a beautiful country with a bright future, and I think it's wonderful that this festival in particular gives Sri Lankans from all backgrounds, but particularly the Sinhalese and the Tamil community, the chance to celebrate together in a spirit of friendship and cooperation. And I think that's very important for the future, not just of this country, but also the future of Sri Lanka, where through cooperation and peace and harmony and reconciliation, Sri Lanka will have a bright future indeed. So thank you very much for inviting me to be here this afternoon. I really hope you'll enjoy the rest of your celebrations, and thank you for doing me the honour of having this privilege of being able to speak to you here today and take part in your celebrations. Happy New Year, thank you very much. මීළඟට අපේ තාවත් චූටි නංගි කෙනෙක්ගේ ලස්සන ගීතයක් මේ සෙනායා ඩිසිල්වා. Hello again. Now we have a very special song by a very young member of our community, Sanaya De Silva, and she will be singing an endearing song about a young child who is embracing her father's respect for her, how he looked after her when she was young, and now how she intends to commemorate this when he is older, returning the favor. So I hope that you will be touched by this song. Thank you very much. Come on,
have another amazing performance for you. This is a dance by the boys of the Dhamma school. It is based on the Perahara festival, the festivities of Sri Lanka, which take to the streets and attract the crowd of the entire nation. And it involves what we call li keli, so wooden sticks which are beaten as a ritual of warding off evil spirits. And the beat of this is kept by little cymbals called palampata. මීළඟට තියෙන නර්තනයක් ඒ ඉදිරිපත් කරන්නේ අපේ ඉහළම පන්තියේ දහම් පාසලේ ඉහළම පන්තියේ පුතාලා පිරිසක් අශෙන් පැද්දගානගේ දිරේන් විජේසිංහ දිනූෂ පීදිගේ හෙෂාන් මහේන්ද්‍ර ලෝචන් ගෝමෙස් නෙතාර ෆර්නැන්ඩෝ පියුෂාන් ලියනාරච්චි සිනෙත් හිදුරංගල ස්ටෙෆාන් රුක්මාල් විදුර ජයසූරිය. එහෙනම් අපි ඒගොල්ලන්ට මේ අවස්ථාව දෙමු.
ලස්සනට ඉදිරිපත් කළා අපේ පුංචි පුතාලා. ඒ පුරුදු පුහුණු කළේ සයුරි සේරගේ සිංහ. ඉතින් නැවත වතාවක් අපි ඒගොල්ලන්ට අත්පොලසන්නාදයක් දෙමු. ඊළඟට සභාව අමතා කතාවක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න ආරාධනා කරනවා. දකුණු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයික් ගේබ්ස් මහතාට. We would now like to invite the MP for Ilford South, Mr. Mike Gabes, to the stage for a speech. Hasn't it been fantastic? I'd like to thank you all for being here, to the Venerable Hetmaratna, to the Mayor, to my colleague and friend Wes Streeting, to Councillor Hatfull, to the Deputy High Commissioner, but above all, to all the families that have come here, all the different generations together to celebrate a new year. And we've had some incredibly brave and talented, very young performers. I can remember when I was a teenager, and you may find it hard to believe now, but whenever I stood, that I was a teenager, that's certainly true, but also hard to believe that when I stood on a public platform to speak, I would shake with nerves. And that was the case for many years. I found it really difficult. And yet you have people, young people, coming up on the stage here who are 4, 5, 6, 7, and they have complete confidence and they are doing such fantastic things. And I think that is a tribute not just to them, but also obviously to those of you who have done the cultural programme. And it is very important that in our society, in the United Kingdom, that we celebrate the great diversity of all our different cultures. Now, reference has already been made by the Mayor, Councillor Bamra, to the number of New Years which seem to be on the 14th of April. Well, I've been celebrating New Year for about 5 months. I've celebrated the Chinese New Year, the Zoroastrian New Year, the Kurdish New Year, as well as the New Year of Vaisakhi celebrations, the New Year Boisakhi celebrations, and now we have the Sri Lankan New Year, both the Sinhalese and Tamil. And that, of course, doesn't take account of the fact there is also the Christian celebrations which take place at the end of December, but for the Orthodox Church they take place in January. So we have so many different celebrations, and it's important that we all come together and recognise that. I don't want to say any more because I think Wes Streeting covered many of the things I would have said. I've been coming here for several years, and I'm delighted to be able to be here again this year. And I just want to say thank you for inviting me again. It's a bit of a busy time for a Member of Parliament at the moment, because we're trying to clear out all our offices and transfer our files and organise things, because the next few weeks we are not Members of Parliament. So the last few days of being an MP, before hopefully some of us will be again, but who knows, we are very, very busy, so I can't stay indefinitely. I've got to go off to another engagement, which is another New Year celebration, a Vaisakhi event later. So thank you for the invitation, and thank you especially to all the young people. Dance Lanka කලායතනයේ
චැන්සන් ශාඛාවේ කුළුඳුල් සිසුවියන් පිරිස. ඉතාම මෑතකදී ආරම්භ වූ මෙම ශාඛාවේ මුල්ම සිසුවියන් 6 දෙනාලු මෙම නර්තනයේ සඳහා සහභාගී වෙන්නේ. මෙම සිසුවියන් අද ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ උඩරට නාට්‍ය සම්ප්‍රදායේ කොහොඹයා කංකාරියේන කුවේනි අස්න. මේ සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්නේ අංජලිනා පෙරේරා, නටාෂා වික්‍රමසිංහ, නෙත්මි කන්නංගර, පවනි අබේරත්න, සඳලි විද්‍යාරත්න සහ සිතුලි පිරුණාගම. Now is a dance item performed by the very first group of students from the Chelmsford London Dance Lanka Academy. This dance is called the Kuweni Asna, which is from the Kandyan dance tradition of Sri Lanka. Please enjoy. මෙහි නාට්‍ය පුහුණුව නාට්‍යනාචාර්ය නන්දන වේරපිටිය සහ නාට්‍යනාචාර්ය නිරෝෂිකා වේරපිටිය මහත්මිය. සමන සදා අනසත් සතුටු කරවන මෙරඟ බැස අදා සියොසත් ලෙසින් රැකදින් සඳ මහිමි සඳා වලියත් තුන්දොලස වෙන වෙනම් යදිමි වැඳා බැසවැන්දෙන් සිටවැන්දෙන් ඉසක් වලින් මෙසක් වලට මෙසක් වලින් එසක් වලට දසදහසක් වලට නායක වූ වැලිහෙළ කන්ද බාර වූ අලුත් කොමා දෙවියන් වහන්සේටයි පරණ කොමා දෙවියන් වහන්සේටයි කන්දේ බණ්ඩාර දෙවියන් වහන්සේටයි මේ ආරාධනා කරන්නේ. තවද උන්වහන්සේගේ යහම් බලන්නම් පහම් බලන්නම් බත් වඩන්නම් බුලත් වඩන්නම් ආලාර්ති බාන්නම් කම්මෙත්තන් නුකම්මෙත්තන් විසෝවරුන් ආපාවරුන් මාපාවරුන් සේසත් ගත්තවුන් ඇතුළු ඇත් සේනාවේ අත් සේනාවේ රත සේනාවේ පාබල සේනාවේ චතුරාංගිනී සේනාව පිරිවරා ගත්තා වූ අහස බලා අහසට නොඩින්නා වූ පොළොව බලා පොළොවට නොඩින්නා වූ සතර ගුණේ රක්මන් කරන්නා වූ රන් දඩියක් මේ ගුණේ ප්‍රාතිහාර්ය පාලනා වූ සිළු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාටයි මේ ආරාධනා කරන්නේ. තවද උන්වහන්සේලාගේ හීවැටේ මිනිවැටේ පාත්‍ර වැටේ ඵල ලබන්නා වූ දේවතාවුන් වහන්සේලාටයි මේ ආරාධනා කරන්නේ.
පුංචි දරුවන් විසින්ම පවත්වාගෙන යන වාදන වෘන්දයක්. හැබැයි අද වාදනයක් පමණක් නෙමෙයි ගායනයකුත් සමර වාදනයක් ඉදිරිපත් කරන්නයි මේ දරුවන් සූදානම් වෙන්නේ. Rhythms of Lanka මෙහි පුහුණු කිරීම අධීක්ෂකාරී වසන් සමග තාමර පෙරේරාගෙන් ඒ වගේම අද ගායනයෙන් සහාය වෙනවා තාමර පෙරේරා සහ ශශිකා කාර්යවසම් මහත්මිය. දෙන හොඳ අර්පණ සන්නාදයක් දෙවනි භාගය ආරම්භ කිරීමට මැදිනේ. To start off the second half of the show, we have a musical item presented by the orchestra Rhythms of Lanka, trained and coordinated by our very own Tamara Pereira. Get
සමය වෙති උදන කොළොන් වෙන් පුටි මෙලොවට කිසි පළක් නැති මේ ගැන වැඩ කොට ඉමහත් ලැබෙන දුකක් දිවිහැරයක් නිවනට සරි කොට සිටත නුඹයි මගේ පුතා සමත්
ජනතාව ගොවිතැන් කරද්දී වෙහෙස මහන්සිය නිවන්නත් එක්ක ජන කවි ගායනා කරනවා. ඉතින් හැම අවුරුද්දෙම අපිට ජන කවි කීපයක් ගායනා කරනවා ශ්‍රියානි ෆ්‍රැන්සිස්කෝ මහත්මිය. එහෙනම් මෙම අවුරුද්දේ ඒ අවස්ථාව දෙමු එම මහත්මියට. Hello. We hope you had a good break, and now we are returning to the second half of our afternoon. We're now going to have some folk songs by Mrs. Sriani Francisco. So we're going to hark back to pre-industrial times when people worked on paddy fields. There were no cars, so they had to run bullock carts to the local centres. So people often got very tired, and so to entertain themselves, they sung these spontaneous songs called, folk songs. And they're of a variety of themes, very interesting. And we hope you enjoy this. Miss Francisco performs every year. Hello again. Now we have a song by Sayuri Sarah singer. I can see that everyone's really propped up, really ready. This is a song called Kitsari Randu by the very famous Lata Volpala. It's a nationalistic song about Sri Lanka, about the history of Sri Lanka, its temples, stupas, religious kings, and the stability of Buddhism everlasting in Sri Lanka. And so we hope you enjoy the song.
සූදානම් ගමන් හිතන්නේ සයිරි සේල්සින්හ අපි තාම ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා සයිරිට මිහිරි ගායනයකින් අප ඔබ සැම පිනවන්නට දෙන්න හොඳ සන්නාදයක් Langkah
is a dance from a group of girls from the upper class of the Redbridge Dhamma School. The dance is trained and coordinated by Tulani Abhisekara and symbolizes the traditions and happiness of the singular New Year. මීළඟට අපේ දහම් පාසලේ සිසුයන් පිරිසක් නර්තනයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ නර්තනය පුහුණු කරේ තුලනී අබේසේකර. We're about to do the lottery, so please get your tickets out. The rule is we will call out each number 3 times. If after the 3rd time no one comes forward, that number will be void and another number will be called. So if you come late, we will not be able to give you a prize. So please have your tickets ready. පළවෙනි ලොතරැයි අපිට හම්බෙලා තියෙනවා කහ පාට ලොතරැයි පතක්. අංක 341
ඉඳන් අංක 345 දක්වා තමයි මේ ලොතරැයි පත තියෙන්නේ. ඉතින් අංක 341 ඉඳන් අංක 345 දක්වා. That's a yellow ticket, 341 to 345. If you have that ticket, please come forward. And we have a winner. Please give a big round of applause for our winner. මේ පස්වෙනි ටැග් එක තමයි ඔබට දැන් හිමි වෙන්නේ. For the 4th place prize. Oh, හතරවෙනි ටැග් අංක 186 ඉඳන් 190 දක්වා තමයි මේ ටිකට් පත් තියෙන්නේ. නිල් පාට ලොතරැයි පත්. අංක 186 ඉඳන් 190. A blue ticket, 186 to 190. පළවෙනි ටැග් සඳහා දැන් සූදානම් වෙනවා. නිල් පාට ටිකට් පතක් අංක 671 ඉඳන් අංක 675 දක්වා. බලන්න ඔයගලන්ට මේ ටිකට් පත තියෙනවද කියලා. අංක 671 ඉඳන් අංක 675 දක්වා. දැන් ටැග් හින් කාලේ කිව්වා. So first prize winner. Ladies and gentlemen, thank you very much. You have raised a lot of money for charity, so you're all winners in a sense. Thank you very much. ඔව් නැවතත් අපසන්නාදයක් දීලා අපි සූටි කරමු. Big round of applause, come on. Thank you very much. සෝමතිලක ජයමහගේ මధుර වසන්තේ අවුරුද්ද ගැන කියවෙන ගීතයක්. එය අද ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ සඳලි විද්‍යාරත්න. Hello again. Congratulations to the lottery winners. We now have a song by Sandali Vidyaratna called Madhura Vasante by the composer Somatilaka Jayamal, and it's all about the springtime in Sri Lanka. Please enjoy it. Suwata hamai dasa ate
දරුවන්ගේ මෙතරම් දක්ෂකම් අපිට පෙනෙන්නේ ඇයි මේ දෙමව්පියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන රංගනය නාට්‍ය රංගනයක් මා දැන් මහලු වියේ. මොකද ඒ දෙන්න දිහා බලා ඉන්නේ. ඒ දෙන්න හඳුනනවද? නෑ. ඒ දෙන්න දකින්නකොට මට මතක් වුණා අපේ තරුණ කාලේ. ඉස්කෝලේ ගිය කාලේ. මොකද මේ අම්මයි දුවයි. මෙන්න මෙහෙ බලන්න මේ දෝණියෙන්ද කරන වැඩ. මං දැනගත්ත මෙයා මේක වැඩක් කරයි කියලා. ආව් අප්පච්චි. දුව ඔය අඬ ඇතුළට. මේක හරියන්නේ නැහැ. ඉක්මනට කව් මහත්තයාට එන්න කියලා මංගල ලෑස්ති කරන්න. හරි ඔයා කෑ ගහන්න නැතුව ඉන්න. මං ඔය ඉක්මනට ලෑස්ති කරන්න. එහෙම කියලා හරියන්නේ ඉක්මන් කරන්න ඕනේ මේක. හරි පොඩ්ඩක් කලබල වෙන්න එපා. Bye.
අම්මපා මේ වගේ පවුල් දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න හම්බෙලා නැහැ මට කවමදාවත්. කපු මහත්තයෝ අර පහුවෙච්ච රබර් වසුත් මේ කට්ටියකම වෙන්න ඇති නේද? වෙන කාගේද ඉතින්? අම්මපා. එතකොට පහුවෙච්ච කුමුරු වසුත් මේ කට්ටියකමද? නැතුව වෙන කාගේද? නෑ ඒවා අපේ නෙමෙයි. මම කිව්වේ වෙන කාගේද කියලා. දුව දැන් එන්න. මගේ ඉඩකඩම් තියෙන්නේ උඩ රට. එතකොට මගේ හාමිනිගේ ඉඩකඩම් තියෙන්නේ පහත රට. ගොඩින් 5යි මඩින් 7යි අපි දුවට දෙනවා. කවුද මනමාලි? කවුරු නහම්මක් වෙනවද ඔයගේ වයස හැටියට? ගොඩින් 7යි මඩින් 5යි හම් වෙනවා කියලා දැන් කිව්වනේ. එහෙනම් ඉතින් දැන් මේ මගුල තීන්දුවයිනේ. මේක ඉතින් බලලා අපි ගැන සලකලා ඉතින් කටයුතු ඉතින් කරමු. ධම්මි මනමාලයට කැමති වුණු බව මුළු ගමේම පැතුරුනාම මට ගමේ ඉන්න එකත් එපා වුණා. ඔව් ඔයා කොළඹ ආවමනේ අපි හැම වුණෙත්. ඔයා ඇවිත් නතරුනේ අපේ බෝඩිමේනේ. මතකද ඒ බෝඩිම? මොකද නැත්තේ? ඔයාට මතකද? අල්ලපු ගෙදර සංගීත පන්තිය? ඒකේ හිටපු සමන්මලීට නෙවා වහ වැටලා හිටියේ. මතකයි. සඳ කොමලී තරු පිරිවරලා නිල්ලඹරේ නැග එන්නා අතිශෝභමාන රාත්‍රී. සඳ කොමලී තරු පිරිවරලා නිල්ලඹරේ නැග එන්නා අතිශෝභමාන රාත්‍රී. සඳ කොමලී තරු පිරිවරලා සුදු කවුමද මල් පිපිදෙන්නා සුමිකාන්ති රශ්මී වැදිලා. සුදු කවුමද මල් පිපිදෙන්නා සුමිකාන්ති රශ්මී වැදිලා. සිත පිරියා කරවන්නේ මේ සිරියා හඳපානේ. සිත පිරියා කරවන්නේ මේ සිරියා හඳපානේ. ලොව සැමතැන කිරි ඉතිරෙන්නේ අතිශෝභමාන රාත්‍රී. සඳ කොමලී තරු පිරිවරලා නිල්ලඹරේ නැග එන්නා අතිශෝභමාන රාත්‍රී. සඳ කොමලී තරු පිරිවරලා මේ ළමයි හැමදාම කරදර කරනවා. ඔය ළමයි සැලෙන්න එපා. මාස්ටර් කියන්නකෝ අපිට සින්දුවක් දැන්. මේ මම අනේ ඕ මාස්ටර්. යන්න මාස්ටර්. එහෙනම් මම කියන්නම්. මගේ පුංචි රෝස මලේ මමයි නුඹේ ප්‍රියපත් බඹරා. නුඹ හීනෙන්වත් නොදකින කුමරා. නුඹ හීනෙන්වත් නොදකින කුමරා. මොකද මේ ළමයි අපිට හැමදාම කරදර කරන්නේ. මාස්ටර් සින්දු ගන්න හරියට උගන්නන්න මොනවාද මාස්ටර් උගන්නන්නේ සින්දු? මොකද්ද සින්දු? අපි හරියට උගන්නනවා. එහෙනම් අපි සංගීතය වාදනය කරමුද අපි? හරි අපි එන වාදනය කරමු. මේ පිස්සුද මාව අමාරු දාන්න එපා. අපි ඉන්නවනේ. අපි වාද කරමු. හරි අපි වාද කරමු. ලිඳ තුල මැදි උන මැදියා. ලිඳ තුල මැදි උන මැදියා. ලොව සෙසුතරතුරු නොදනී. ලිඳ තුල මැදි උන මැදියා. කිස මත කුණු
කුකුලෙකු කොහොමද දන්නේ කුකුලෙකු කොහොමද දන්නේ මේ කේසර සිංහ බලේ කුකුලෙකු කොහොමද දන්නේ ඉවලෙකු කොහොමද දන්නේ ඉවලෙකු කොහොමද දන්නේ මේ කේසර සිංහ බලේ ඉවලෙකු කොහොමද දන්නේ ඔය කුකුලා කොහොමද දන්නේ ඔය නරියා කොහොමද දන්නේ කුකුලා නරියා ඉවලා වෙලා කුකුලා නරියා ඉවලා කෙලවල්ලා මාස්ටර් වැටෙනවා හරෙන් අනේ මාස්ටර් වෙටිලා කවුරුත් නැද්ද සසරේ ජීවන සහකරුවා පැතුසේ මෙහියාවා සසරේ ජීවන සාකරුවා පැතුසේ මෙහියාවා සංසුන් ගමනක වන්මුන් දැක දැක ජයපිට ජය පැතුවා කුරුකු 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 ලෝකෙම සුවඳයි ඒම් සුවඳයි මංගල මල් පිපිදෙයි කුරුකු 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 සිටියත් කිසිවෙකු මෙහි ඔබ පතලා දුටුවක් නොහු ඔබේ ලස්සන මැවිලා සිහි කෙරුවත් පසුගිය දේ සිතලා සිරිකත මෙන් ඔබ නිගුකල් ජීවත් වෙන්නකෝ මචං දැන් කල්පනා කරගෙන හිටපු කාලේ හොඳටම ඇති අවුරුද්දක් වෙනවනේ අපි යන් ගමේ ගිහිල්ලා එන්න I'm
විනයක මා පෙම් කළ යුවතිය සිය පුතු නලවනවා මගේම ගීයක් නැලවිලි සරයෙන් ඈතින් මතුවෙනවා සුගත් තව පොඩ්ඩක් වැරදි වැටහීම නිසා ඔයා තවම තනිකඩ ඉන්නත් ඉඩ තිබුණා නේද? ඇත්ත තමයි. ආපහු හැරලා බලනකොට ඒ අතීතය හරිම සුන්දරයි කියලා හිතෙනවා. Subalu bole hanika yaman
බොහොම ස්තුතියි දෙමව්පියන්ට මම හිතනවා ඔබ හැමෝම රස විඳින්න ඇති කියලා. එහෙම නේද? දෙන්න කොහොමද අත්වල සංවාදයක් ආවේ? මේ දරුවෝ දකින්නේ දෙමව්පියන්ගේ හැකියාවන්. ඉතින් අපි බොහොම සන්තෝෂයි දෙමව්පියන් මේ වගේ අවස්ථාවල දරුවන්ට පෙනෙන්න, දරුවන්ගේ සිත සතුට කරන්න මේ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරනවා. The next item is a group song, a bunch of group songs, sung by the students of the Redbridge Drama School. Both songs are from the veteran Sri Lankan musical maestro Sunil Sante, who pioneered for an indigenous musical tradition in Sri Lanka, away from foreign influences. So this is the last item. Please do not use whatever energy you have in supporting the children. කරුණාකර හැමෝම ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නවද? මේ ඔබේ දරුවන්. මෙතන ඉන්නේ දහම් පාසලේ සියලුම දරුවන් ටික. ඔබ සතුටු වේවි. මොකද දරුවෝ ඉගෙන ගන්න වෙනත් භාෂාවකින්. දරුවන්ට සිංහල භාෂාව කටට හුරු නැහැ. වරද අපේ. දරුවන්ගේ නෙමෙයි මොකද අපේ මව් භාෂාව දෙන්න ඕනේ අපි. සුදු ජාතිකයන් අපේ භාෂාව දන්නේ නැහැ. අපේ ගෙවල් වල අපි දරුවන්ට අපේ භාෂාව දෙන්න ඕනේ. අනිත් සෑම ජාතිකයෙක්ම Tamanගේ මව් භාෂාව දරුවන්ට ලබා දෙනවා. හැබැයි වරද අපේ කියලා අපි ඒක දිගින් දිගටම අරගෙන යන්න හොඳ නැහැ. අපිට පුළුවන්. දරුවන්ට පුළුවන්. බලන්න මේ දරුවන්. හිතන්න පුළුවන්ද වෙනත් භාෂාවකින් උදේ ඉඳලා හවස වෙනකම් වෙනත් භාෂාවකින් අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවෝද කියලා බලන්න මේ සිංදු කියනකොට දරුවන්ගේ හැකියාවන් අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. මේව හොඳ අවස්ථාවල අපේ දරුවන්ට අපේ සංස්කෘතිය දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යන්නට. මම ඔබට බණ කියනවා මේ නමුත් දෙමව්පියන්ගේ කරුණාකර දරුවන්ට තමන්ගේ භාෂා ඥානය ලබා දෙන්න. ගෙදර සිංහලෙන් කතා කරන්න. එතකොට ඔබේ දරුවන් ඊටත් වඩා දක්ෂ ලෙස ඔබව සතුටු කරાવી තමන්ගේ මව් භාෂාවෙන් කතා කරලා. හොඳයි. හැමෝම දැනස්නේ මේක සුනිල් ශාන්ත ප්‍රණාමයක් ඇත්තටම. හෙළේ මහා සංගීතවේදී සුනිල් ශාන්ත සමරමින් අපි දහම් පාසලේ සියලු සිසු දරුවන් දැරියන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන එක ගීතයක් නෙමෙයි ගීත යුගලක්. ප්‍රථම ගීතය අපි පුංචි කාලේ ගායනා කරපු ගීතයක්. හඳපානේ මම හිතන්නේ දෙමව්පියන්ට මතක ඇති. පුංචි කාලේ අපි හැමෝගෙම කඩේ තිබිච්ච ගීතයක්. අපි ගායනා කරනවා. ඔබට පුළුවන් දරුවොත් එක්ක ගායනා කරන්න. දෙවෙනි ගීතය එම්බා ගංගා. මේ ගීත රචනය කවිපති කිරිපති ආරේසෙන් අහමුදු. සංගීත සහ මුල් ගායනය සංගීත ගුරු සුනිල් සාන්ත. අපි දරුවන් මේ ගායනය කරන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්මයි. දෙන්න හොඳ සන්නාජයක්. මේ වගේම වේදිකාවේ ඔබට සින්දු කියපු තවත් දරුවෙක් අද පුංචි නංගිල මල්ල වෙනුවෙන් සංගීතය සපයනවා. දෙන්න හොඳ ප්‍රසන්නාදයක් තාමර පෙරේරාට. Andapane, Andapane,
Mr. Ross Hadfield to the stage. He is the Councillor for Valentine Ward in Ilford. Please come to the stage. To share your New Year's celebrations with me. I always really enjoy this event. I always really enjoy this event. It's one of the highlights of my year, and I always try and come along. So thank you for the invite. I'm really keen on the diversity in Redbridge, and the Sri Lankan Buddhist community plays a large part in the Redbridge family, and we're very proud that you're a part of it, and we love the way that in events like this you are showing off your heritage, your culture, and passing it on to your children and the wider community. I really love this event. I'm always amazed at both the talent of your young people, which are some of the most talented children I have seen, and I go to a lot of events across the borough. So they really deserve a thank you and well done. And it's a privilege to you that they are so confident and so talented. And I also really enjoy the parents' dance as well, and the fact that they're prepared to show the light-hearted side of life and take a bit of fun out of themselves. But I really like this event. It's a really positive event. It's a really nice celebration, and you should be proud of yourselves, and thank you for inviting me, and a happy new year to you all. Thank you. මීළඟට දරුවන්ගේ සහතිකපත් ප්‍රදානයටයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ රෙඩ්බ්‍රිඩ් විහාරාධිපති තැන්පත් පූජ්‍ය පෙතිගමුවේ හේමරත්න ස්වාමීන් වහන්සේට දරුවන්ගේ සහතිකපත් බෙදා දීම සඳහා වේදිකාවට සැපත් වෙනවා. අමායා ලුක්මාල් අංජලි අත්තනායක Anjali Jayasuriya, Anjana Attanayaka, Ashwin Beddagana, Binara Gomez, Chenaya Tantri Arachi, Dilena Vijayasinghe, Dian Vijayasinghe, Dilini Chenaya Jayasoma, Dinura Rajaratna, Dinusha PDJ, Evid Mendes, Kalindu
Danayaka, Kavin Dahanayaka, Kulan Jayawardana, Lorchin Gomez, Matthew Crocker, Nelumi Koditwaku Arachi, Nitaro Fernando, Nitni Kandangara, Nitwan Udavatta, Nitara Attanayaka, Novini Jayasoma, Oshini Dalhutyava, Ovini Samarakon, Kyusha Leonarachi, Rashwin Udavatta, Leon Pereira, Sandali Vidyaratna, Sanori Pereira, Satil Tuduage, Samindu Subasingha, Sayul Bandara, Senaya de Silva, Senumi Koditwaku Arachi, Shahel Pittiwala Samavena, Shahel Pittiwala, Sinith Hindurangala, Stefan Rukmal, Suraya Gunawardana, Suen Vikramarachi, Tamara Devapriya, Tikhana Vitana, Tisali Jayaratna, Tisali Jayaratna, Tiana Amarudasa, Vikhan Jeevandarage,
Jayasuriya. පුතාලා හැමෝටම සහතික ලැබුණාද? කාටද ලැබුණේ නැත්තේ? තවත් අපේ දූ දරුවන් පිරිසක් අන්සිනි ෆර්නැන්ඩෝ, හර්ෂි දසනායක, අපේ නර්තන කණ්ඩායම වල හිටපු දූ දරුවන් ලෑස්ති වෙන්න. ඔබගේ නම කියවෙනවා දැන්. අන්සිනි ෆර්නැන්ඩෝ, හර්ෂි දසනායක, සනලි ෆර්නැන්ඩෝ, Senugi Samarkon, Shanaya Heva, Shanaya Lama Hevage, Chamali Pereira, Leona Jairatnan, Angelina Pereira, Natasha Vikramasinghe, Pavani Aberatna, Situli Pirunagama, Kalan Mudalige, Deshana Karevasam, පුංචි පුතාලා දැන් තෑගි ගත්තානේ. අයියලක්ලා ගන්නකොට අපි සද්ද නැතුව ඉමු නේද? අයියලක්ලා නේද තෑගි ගන්නෙ? Deshana Karevasam, Director Fernando, Dinuka Iddamalgoda, Kavi Samarkon, Sandhya Tenpati, Sinet Fernando. Mudita and someone Vidyartha. Vishaka Pinnawala. Deseka. Sayuri Serisingha. බොහොම ස්තුතියි දෙමාපියනි, බොහොම ස්තුතියි අමුත්තනි, ආනන්දිත අමුත්තනි. ඔබේ වහන්සේ වෙනුවෙන් අපේ
ලේකම්තුමා සූදානමින් ඉන්නේ එය අගයන්න. මම ඊටම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වෛද්‍ය පාල්ත සෙරසිංහ මහත්මයාට. ගල්කඩ මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි ආරාධිත මුත්තනි මම හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මෙතෙක් වේලා දීර්ඝ කාලයක් දීර්ඝ වේලාවක් මෙම අවුරුදු උත්සවය නරඹීම සඳහා රැඳී සිටිපු ඔබ සැමදෙනාටම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ මම හිතන්නේ ස්තුති කතාවක් හැමදාම කරන්න ගියාම අපි මේ කාලයත් එක්ක සටන් කරන්නේ. ඒ නිසා දීර්ඝ ස්තුති කතාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි දැනටමත් විනාඩි 50ක් කටුව පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. ඒ නිසා දීර්ඝ කතාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම නම් කියන්න ගියොත් විශාල පිරිසකගේ නම් කියන්න සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් දහම් පාසලේ දූ දරුවන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන් පටන් ගත්තාම විශාල පිරිසක් මෙම උත්සවයට දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ නොයෙක් අයුරින් වෙහෙස මහන්සි වෙලා තමුන්ගේ ශ්‍රමය කාලය කැප කරලා තමයි මේ වේදිකාව මේ විදියට සරසන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඒ වගේම දෙමාපියන් විහාරස්ථානයේ දායක පිරිස තමුන්ගේ ධනයෙන් ශ්‍රමයෙන් නොයෙක් ආකාරයෙන් අපිට ආධාර උපකාර කරනවා. ඒ සියලු දෙනාටම ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමින් හොඳ අත්වල සන්නාදයක් දෙමු. Thank you.
කජුනාඹර රසමී අඹ ගස් යට වැහි වැහැලා කොහොන් අර බලපන් මී වද පැණි පිරිලා කජුනාඹර රසමී අඹ ගස් යට වැහි වැහැලා කොහොන් අර බලපන් මී වද පැණි පිරිලා කොහෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ බක්මාසේ මගුල් නැක මටත් කියනවදෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ අපේ ගමේ රබන් පදේ උඹට ඇහෙනවදෝ රබන් හඬට බමරු නටන ලස්සන ගම් මැද්දේ කොහොඹත් ගී කියපන් සිංහල අවුරුද්දේ රබන් හඬට බමරු නටන ලස්සන ගම් මැද්දේ කොහොඹ කී කියපන් සිංහල අවුරුද්දේ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ අපේ ගමේ රබන් පදේ නුඹට ඇහෙනවදෝ කොහේ ඉඳන් කොහෝ කියනවදෝ අවුරුද්දට අපේ දිහා නෑගම් එනවදෝ හඬලනු එංගීලා එන්ද තමා බක් මහලං දීලා එන්ද තමා බක් මහලං දීලා කන්ද උඩින් හඳ පායන ලීලා ලන්ද විලේ රුක්කත් කන පිපිලා මන්ද කොහො හඬලනු එංගීලා එන්ද තමා බක් මහලං දීලා එන්ද තමා බක් මහලං දීලා දුන්න වහක් හින්දා මම කැන්දා යන්න කෙනෙක් ඇත ආදරෙ කන්දා දුන්න වහක් හින්දා මම කැන්දා යන්න කෙනෙක් ඇත ආදරෙ කන්දා උන්නිමිති නැකතක් එන සන්දා ඉන්නේ තෙක් ඉවසා